better than all the rest. Up, down, up, down, up, down. Just like the inconsistent profit margins of our competitors. Campson, think I can't see you lollygagging? Pick up the pace or I'll dock your pay. Аккуратно, там я глибше не заходив. Крутая штука. I have a fix on their Чи weaknesses. перезаряджається? Check your scopes for combatant analysis. Быстро перезаряджаю. О, пушка крутая, я вообще кайфую. Классно. Давайте такий ствол якийсь крутий взяти. Це буде так боляче. Не знаю, для мене це сама крутая пушка. Ну, як я не знаю, ну оце мені нравиться пулемет. Пулемет поки що. Може зараз буде щось. Уже це ж такі. А, оці речі? Остатки викликали. Так, ну ще тут мені здається щось буде, дивіться, яка. Що вони тут роблять? Їх що, так жрали і сюди затащили? Да. Ого, вот этого бедного пехотинца разорвали на части жукозавры. Ну, так прикольно назвали, да? Всегда замысливался про це. Так, изучив тело, внимание, вы замечаете среди кишок не разорвавшиеся гранаты, хотя не ясно, был ли это красивый жест перед смертью или тело просто неловко упало. Щось мені не нравится, якщо він хоч не зарветься. Глупий. Ну да. Осторожно витащи гранати. Ну, в мене немає такої можливості. Не зарветься? Так, будь проклятая зараза, что нас сюда отправила. Мы не были, да и не могли быть готовы к тому, что здесь обнаружили. Они вылезли из скал в ореоле неестественного синего света, оскалив пасти и царапая камни когтями. Мы пытались отстреливаться, но наши пули им были по бумажные шарики. Мне казалось забраться в расщелину слишком узкую, чтобы зверюга могла туда пролезть. И мой отряд разорвали прямо у меня на глазах. Их трупы эти гады насадили на острые шипы. Ух ты, он словно маринованное мясо на шампур.
Юханий, ну це... Я не могу вечно тут оставаться. Рано или поздно до меня доберутся. И да, может мне закон, когда это случится. Если кто-нибудь... А что там закон может менять, еще такая ситуация. Если кто-нибудь найдет эту запись, пожалуйста, скажите Марджери, что я люблю ее. И не дайте ей выйти замуж ни за кого, кто не дослужится по меньшей мере до начальника и старшего помощника. Наши дети заслуживают жить вместе как минимум низшего класса. То есть так. Да. На жаль. Така ситуація сталася. Ладно, пішли далі. Трошки глибше. Так, щось мені здається, зараз тут таке буде. Adversary vulnerabilities identified. Target analyzed. Lay down fire. Need some help first. Никудишний лідер. Та я тупую, що я никудишний. Та ні. Ладно. Я не понимаю, що никудишний. Так, подожди. Ой. Треба на броню переключити, а то я забув. Да. Так темнувато, що я О, пулемет с охлаждением. Давайте попробуем. Где це пулемет? Давайте попробуем. Ты, нифига себе. Тут він використовує ті самі патрони. Бляха. Мені чуйка треба, знаєте, що буде робити? Зараз я достану лічинку, мені треба звідси прям тупо 300 тікати. Мені кажуть, як нападуть на мене. Мені така чуйка. Реально чуйка така. Давайте попробуємо тоді і спробувати гранату облака густого дима. Попробуємо. Дійсно воно поможе. Ні? Аля, я так не знав. Combatant scan. Torpificator is charged. Adversary vulnerabilities identified.
Anyone else? Back and scan. Check your scopes for combatant analysis. I have a fix on their weaknesses. Да, я думаю, что круто. Medic, please! Thank you, dear. Target at... Back in business. Чесно, я так і ожидав. Не думав, що так, звісно, ну. Let's get you healed. Someone call for a medic. Out of sight and on the way. Давай. Ах, все, дякую. Да, пульмет не дуже хайповий. Оце класно. Не дуже. На жаль, я лучше візьму. Там і... Hello again. Have you brought me the pupa? Auntie's Choice has bred mantisaurs as weapons for decades. They've gone through a number of refinements, but they're functionally the same mantisaurs we began with. What's more, we have never witnessed them mutate in any meaningful way. Not in our labs, not in the wild. But here, on Dorado, they've done something remarkable. Inundated with xeranium from the river, the mantisaurs here have evolved adaptations that have never been documented before. I intend to be the first to do so. Oh, thank law. Here's the reward I promised. I am downright giddy to get it into my lab so I can start my experiments. Let's hope this doesn't come back to bite us. Or grow up to bite us, rather. Mantisaurs! Eyes up, troops! A mess of the bastards are coming from the east. Did they follow those folks back from that nest? Back and scan. Check your scope for combatant analysis. We don't receive medical support. Нифига себе. Демонстрация. Back in business. Капец. Она сдохла. Heard something. Back again, consumer? I didn't realize we had more to say to each other. Why are you back? Checking that the cables I patched are staying together. When that
big old gun downstairs was working, it rattled the wiring in the walls, so sometimes the lines short out. They bled us with constant shelling for the better part of 3 months, and it barely earned us a few dozen kilometers. Truth be told, I never thought we'd make it. Those sovereign sanctions can reach all the way across Golden Ridge. They rain shells the size of crabbles on us day and night. They made the invasion stall about 5 kilometers away and would have ground us to dust if the cannons hadn't stopped and the Protectorate retreated. Like someone up here flipped a switch. 1 second our lives were pain and fear and death, and the next all was quiet. No more shelling, no more shooting. At first we thought it was a trap, that they'd start shelling again as soon as we popped our heads up, but there was nothing. We basically walked the rest of the way here. We didn't find out why until we got here and learned the Protectorate wasn't. The Protectorate hightailed it. They decided that if the Order was going to splinter off on its own, then it could fuel its own army and fight its own battles. Those Protectorate bootlicks took everything not nailed down, leaving the Order to try and figure out how to wage war with no gear and almost no know-how. It took them weeks to rally, and by then we owned most of Golden Ridge. If Auntie'd only send a few thousand more troops, we'd shove them completely off this rock. Anytime. Auntie knows that sometimes it takes being an informed consumer to be a confident consumer, and a confident consumer is a spending consumer. Пипец, дивіться, і... Капець, класно. Чого вона полізла сюди? Бляха-муха. Що тепер? Why are you here wasting my highly valuable time? Капець, я її віддав. І все, і нема. You've returned. Is there a reason you're looking to monopolize my invaluable time? Well, I suppose it can't reflect badly on me to simply report the facts. And you have already made me look better in the eyes of the executives. All right, I'll send it. And if you'll leave me, I've got lots left to attend to. But do come back if you can be of any further use to me. Єсть. Зроблено. І що там у нас? Так, це я зроблю. Тут я вряд ли тут важко буде. Именно так, Пазари.
you're back. Please tell me you've had some luck in finding us compression coils. Lovely. Every coil gets us that much closer to saving these lives. Wonderful. That's just enough to get the first of our auto docks back up and running. Thank you. Still, if you find any more, please bring them my way. It would be marvelous to have spares. Don't tell me you're one of those drones. What happened to this place? Law. Oh. Administrator Agarwal. Here to finally hash this out, are you? Thought this day would never come. Yes, well, our esteemed outsider here has agreed to thoroughly appraise our situation, in the hope that we may finally close the book on the exclusion zone once and for all. They say you asked around. Listen to folks. That's a good start, at least. Well, we tried to work things out on our own. Look where that got us. Mediator, I leave the fate of the exclusion zone in your capable hands. I'm all ears, Mediator. Я все внимание. Вы слышали о потасовках участия супероза? I understand you were crucial in securing additional medical personnel for Matriarch's Mercy. Thank you. Yeah, much appreciated. Way to go above and beyond. Anyhow, what was the good doctor's diagnosis? Do you find this concession acceptable? I'm not convinced. Resources are one thing. We still need the exclusion zone. Collapsed. But we built Matriarch's Mercy to optimize comfort and safety. I'm guessing you're saying this wasn't an official structure. More of a hastily assembled, precariously built shanty. Строите в каких условиях? People are struggling to make do with what they have. If we had the exclusion zone, this wouldn't be a problem. I'm aghast these structures weren't built following established order construction guidelines. Вы слышали потасовку? The what now? When grievances between the displaced approach fisticuffs, we hire sub-rosa hooligans to duke things out for us. That is unquantifiably absurd. And I don't see how moving into the exclusion zone will help. Unproductive is one thing. Paid Donnybrooks with surrogate fighters is... well, I'm at a loss for an applicative metaphor to describe it. Speak on, then. Did he also happen to mention they were needlessly oblique and vague? Им нужно свет. But our predictions are given to inform and protect, not to frighten. Forgive me.
I do not mean to disrupt. You mean that missionary type who's always talking at everybody instead of to them? От реальности не знает, что нужно людям. Her mission is to uplift and enlighten. She's indoctrinating, not helping us. Can't you see the difference? Point taken. Так, поставщица плотник и проинформовала меня о делюсь. You actually got the provisioner to give you the time of day. Huh. Ah, yes. I sometimes forget Provisioner Plotnik is also assigned to minding the displaced's needs. Her role is largely proactive, while mine is reactive. Fair enough. The Order does keep us refugees fed and plenty, medicated. To give credit, as I do with blame, where it's due. By my calculations, you've explored this topic from every conceivable angle. Admirable work, Mediator. I suspect that your sympathies lie with the displaced. Unfortunate if true, but I leave the decision in your capable hands. Да ну. Что вы солидарны с переселенцами. Печально, если это так, но я оставляю право принять решение. Я не имею права принимать решения. Не, я не хочу. Are we to have a stalemate for the rest of our days? This cannot be what the prediction foretold. You sure about this? I mean, talk about wasted effort on your part. Да, я чесно не хочу рішати за них. Це їхнє діло. Я провів розслідування, вони один одного вислухали, хай самі приймають рішення, що я маю, я що їм. Ну да, дійсно, якийсь сенс боротьби битися за якісь там місце. Що не співпрацювати, одні математика і оці всі інтелектуальні діяльності, це корисно. Таке ж саме, можна сказати, і для переселенців, що вони там, бачите, взаємодіючі, населення є. Якщо буде розумне населення, то зачем тим більше. Well, at least it's an honest answer. Ну, це чесно. Surprisingly unsatisfying as well. For once, the prediction was dead wrong. Mediation didn't help us at all. Chin up, administrant. I'll buy you a drink later. Well, I'd say our business is concluded. You can return to whatever it is you do. Я так теж думаю, вони самі хай вирішують свої питання. Ну а що не так? What happened to this place? Law. А, давайте ми цьому зустрінемось. Насправді, а чого я маю вирішувати їхні питання? Факт. Факт є факт. Так що, як на мій погляд, добре, що вони самі порішають. Сядуть за чайком, як кажуть, це мовчать, поговорять.
Як на мене, це важливіше. Добре, давайте на цьому